What's up everyone and welcome back to the channel. Today it's gonna be the first summon on my account for stamps. I wailed a lot for your own pleasure and my own pleasure, but don't worry because apparently it doesn't seem like that much pay to win. In fact, it seems like the majority of stamps are designed in a PVE way, and this is really nice. So I'm pretty happy about that. We are gonna talk about everything you have to know about the stamps, and also this is what I have to summon today, so this is a lot. Yeah, I bought a lot of packs, but before we jump into the details and the summon, I have to talk about AhkTaar. You want to get some fun and buy some packs in the game? Then make sure that you are using AhkTaar. Basically, all the packs using AhkTaar are going to cost less money to you, almost 5%, and you are going to get some cash back, between 10 and 15% cash back using only AhkTaar, and 5% more cash back if you are also using my promo code AhkTaar written on the screen right here. Also, you have some promotion days with up to 10% more cash back bonus. Really interesting, and basically with all your purchases you get some credits that you can reuse, as I am doing on the screen right here, to buy some extra packs for free. If you have any question, feel free to contact me. My ID Discord is in the description of my video, and also if you want to install everything about AhkTaar, everything is in the description below. So have fun with AhkTaar. Okay, so before summoning we are gonna have to talk about the stamps here. You are gonna see that this is not designed for PvP. There are some interesting for PvP, I'm not saying the contrary, but here, as you can see, it is linked to a specific hero. As you can see on the card here, for example, you have Melot. You can use that one on some poisoners. It's gonna increase the poison damage received by the target. This is interesting. You can use that on other heroes than Melot, but you have some specific cards linked to some specific units. For example, that one, Eosine, he's gonna deal more HP burn damage, and if he sacrifices some HP with a skill, then it's gonna increase the effect of the card by 50% until the end of his turn. This is the only HP burn hero sacrificing some HP, so yeah, it is designed for the hero. Here, for example, you have another great card, and I want that one really bad. It's gonna increase the mastery of the owner by 6% without any star and without any level, and also you are gonna increase the mastery of all your heroes, all your burn damage of all your heroes by a certain amount here every time you are gonna put a buff on your heroes. So Anna is gonna put the attack buff on your heroes. I don't know if it is gonna work with Ogradis, with the unique buff she can provide to your team, but I want to try that, and I want that one really bad to try it. Also, that one is really strong, increasing your effect hit, and also for you can't land a crit, but if you take a need roll, for example, he can't land a crit, so it's okay for him, and every time he puts a bleed on the target, he can have some unique buffs up to 6 layers to get 6% mastery in bonus per buff, and every time he's gonna get 6 layers of that unique buff, he's gonna increase also his attack, which is pretty strong. In fact, I don't know if it is gonna be great in PvP, but in PvE it's gonna increase a lot your damage, so if you have that one, it's gonna be really strong. And you have other ones, that one's for Anhijin, to increase her damage based on her max HP, etc. So it's pretty interesting, and just have a look to all of them, okay? I would love to have these 3 ones, because I'm not using HP burnings, I don't have an Hijin, and the others are interesting. I'm not saying something else, but this is not what I'm playing. And there you have some epic ones, and they are still really interesting, and maybe some heroes are gonna be way better than before. For example, take that one on Barry. It's gonna increase his mastery, and also every time he is gonna deal detonation damage, he's gonna increase his own crit damage by 12% up to 4 layers. This is insane, 12% without any star. Imagine the potential of that card on Barry. He's gonna deal an insane amount of damage. I love that. Also, you have some other ones. That one increasing the mastery of the owner, and also increasing all allies poison damage by 6% without any star. But the owner is gonna inflict 1 poison on himself for 2 turns
at the beginning of his turn. So if you're using a water, he's gonna heal himself, okay? But if you're using that on another poisoner, he's gonna inflict some damage to himself, but maybe if you can heal him or cleanse him, it's gonna be okay. So really interesting. Also you have that one really interesting for Serena. Crit rate up, and also when the owner grants self a shield or effects that are considered as shield, it's gonna increase her own attack by 8% and piercing rate by 12%. This is 0-star and this is an epic one. Maybe she's gonna be God tier thanks to that card here. Imagine with 5 stars, maybe it's gonna increase by a lot the piercing rate and the attack, and so maybe Serena is gonna be a God tier hero. I would love to try that for sure. That one on Hawkmin, for example, more HP, increasing his mastery by 4% when he enters the battle, and every time he is gonna put a burn on the target, he has some chance to inflict 1 HP burning on them also. This is great for him. That one on Chardonnay is interesting too. He's gonna have more defense, he deals bleed damage based on his defense, and more bleed damage, and at the beginning of his turn, if he has the most amount of defense and HP among all heroes in your team, then he's gonna increase that amount of bonuses by 30%. Great for him. And you have maybe that one great for PvP, but it's an epic one, so is it paid to win? I don't know. It's gonna depend on the number of stamps you can obtain in the GVE. So yeah, Asindo, she is gonna absorb 4% of the target's max HP every time she inflicts a silence on them, up to 12% of self-max HP, and at the end of the owner's turn, increases the owner's turn meter by 2% for every one enemy under silence status. Pretty nice, right? Tell me what you think about everything in the comment below. I find this is pretty rewarding, and based on the fact that it's mostly designed for PvE, it's really great content. I don't have other words. And finally, you have blue ones. You can have some nice stats bonuses here, and also some interesting skills here. Pretty interesting to have. So we are gonna begin the summon. I have a lot to summon, so let's do it. C'est parti, les premières cartes invoquées. Hop, on en a tout un paquet à aller choper. J'ai vraiment hâte de voir l'impact que ça a en PVE. C'est notamment pour ça que je vais invoquer, pour voir ce que ça va donner. J'ai un premier épique, c'est celui-là quand plus de résistance, et quand le gars rentre en Way of Ocean, il va avoir plus de défense et plus de dégâts sur l'attaque de base. Donc ça c'est bien pour Sewell qui va faire des contre-attaques et qui peut rentrer dans le Way of Ocean. Ok, on continue. Espérons avoir ce que je voulais. Ah tiens, back to back le même. Pourquoi pas, ok, très bizarre. On continue, 10 de plus, un nouveau, celui-là, ok, plus de, ça réduit de 100% les crit rates, ok, ça augmente les crit damage, donc il vous faudra des crit garantis, et sur elle, comment elle s'appelle déjà? J'ai perdu son nom, ouais c'est celle de la faction du sorcier qui a des critiques garanties sur un skill, sur le skill 1, et 2 attaques sur 3 sur l'attaque de base. Donc c'est pas mal pour elle. Un autre, ok, ça c'est pour Gru. À chaque fois qu'il va protéger un allié, hop, il aura davantage de PV max, et soit il y aura davantage, pourquoi pas. Ça peut rendre un peu le personnage meilleur. On a ensuite, attention, celui pour Mutu, ça va augmenter ses dégâts directs de 12% pendant 3 tours quand il va se mettre un bug sur lui. Ok. Un deuxième back-to-back Mutu, c'est très bizarre qu'il ait 2 tombes d'affilée comme ça. Et un nouveau, celui-là il est pour Tuck et intéressant. À chaque fois qu'il va freeze un allié, ça va également le soigner. C'est marrant. Et il se soigne également à chaque fois qu'il inflige un freeze. Donc ça c'est cool, ça rend le personnage très tanky. Un légendaire, je crois que c'est la pitié du coup. Et c'est celui pour Eosgin. Ok, bon pourquoi pas. Et vous avez vu, ça commence comme au tout début du jeu quand on fait les pitiés sur les vœux excellents. La pitié, la première elle est à 50, ensuite elle est à 100 et ensuite elle passera à 150 comme les vœux excellents, et ce sera permanent à mon avis. Hop, on continue. Donc c'est dommage pour celui-là, je vais pas l'utiliser tout de suite à Eosgin. Un nouveau épique, ok celui-là c'est pour Terror. Quand il va réduire les PV du bouclier, la puissance du bouclier en face, en gros il va augmenter son attaque de 12% pendant 3 tours. Un nouveau pour les
poison. Donc ça c'est cool, ça va partir direct sur une team poison justement pour le boss de guild. Donc ça c'est cool. Hop, allez. Faites-moi plaisir, on peut cut la pitié là-dessus ou avoir au moins les épiques que je veux, s'il vous plaît. Celui d'Astino serait cool. Un nouveau. Et ben voilà, il suffisait de demander en fait. Je l'ai pour Astino. On pourra tester un petit peu ce que ça fait, ça va être plutôt cool. Allez, je veux plein de violet. D'ailleurs, il n'y a pas d'achievement là-dessus. Et celui pour Sana, ça augmente les crit damage de 12%. Et s'il atteint 150% de crit rate, ça augmente davantage les crit damage à la place. Donc ça c'est cool parce que elle se booste les crit rate de base avec le temps en fonction des attaques qu'elle fait. Mais elle fait pas beaucoup de dégâts, donc peut-être que ça va lui permettre d'en faire davantage durant le combat. Encore un nouveau, et c'est quand celui qui attaque fait une attaque de base ou un skill, il va augmenter la réflexion de dégâts de 1%. C'est qui? C'est Aylat justement, c'est Aylat, ouais tout à fait. Et il y aura davantage de dégâts en fonction de sa réflexion de dégâts. Celui pour Rockmid, ok. Pourquoi pas. Je joue pas Rockmid et j'ai pas d'exclusif sur lui. Ok, on a celui-là, 40 avant la garantie. De nouveau celui de Walter, on pourra le mettre une étoile, c'est cool. Comme ça on pourra voir ce que ça donne. Celui de Moutou à nouveau, on approche de la pitié. De nouveau à Tindo, donc une étoile. Ça c'est cool. Et la pitié. Ok, donc il n'y a pas de soft pity ici, ça proc toujours à la fin de la pity. Et c'est celui de Mélotte. Cool. Et ben ma team poison, elle va être un petit peu plus sympa. Ça c'est top. Allez, on continue. On peut encore faire une autre pity. On ne sera pas loin d'une deuxième. Donc si ça cut un chouïa, c'est cool. Ok, donc là c'est davantage de dégâts lorsqu'on fait des attaques. Et si on fait un skill, on fait pas de dégâts. Celui-là, lorsque vous êtes invisible, vous faites davantage de dégâts et vous marquez la cible, je crois, non, et vous faites davantage de dégâts sur les cibles qui ont la marque qui vous contre. Donc ça peut être bien sur Valkyrie, effectivement. Pour le PVP, ça peut avoir un impact celui-là, parce qu'elle fera davantage de dégâts, et peut-être que Ariel, pardon, elle fera davantage de dégâts en PVP lorsqu'elle se prend une attaque et qu'elle est invisible, elle gagne un tour plus avec les dégâts augmentés, et peut-être que celui-là va avoir un impact, il y a moyen qu'elle tape très très fort avec. C'est à tester, à voir. En tout cas, le Lucifer, ça peut être sympa sur lui. Troisième, je crois. Un nouveau encore. Ok, sur la cible de Lucia. Quand elle utilise un skill actif ici, elle va augmenter son attaque de 4% dans 4 tours jusqu'à 3 layers. Ouais, ok, pourquoi pas. Hop, on continue, c'est parti. On veut cut la petite pour voir. Celui-là est bien aussi. Plus de précision et ça vous donne de la résistance en fonction de votre précision. Donc celui-là il est vraiment bien et il a un impact en PVP également. Et celui de Barry, ça c'est cool. Je vais pouvoir le tester, ça va être vraiment sympa celui-là. Allez, on continue. 80 avant la petite. Est-ce qu'on peut cut 0,7% de chance, c'est vraiment mauvais, mais bon, ça devrait être pas de temps en temps. Ok, une deuxième fois celui-là, c'est cool. Et il y en a eu 3, c'est pas mal. Allez, 60. Il tombe souvent celui-là. On continue. Ok, celui de bleu. 40. Si je chope pas de légendaire ici, j'aurai pas assez pour notre petit. Un nouveau. Celui-là il a l'air pas mal. Pour chaque buff que vous allez retirer de la cible, vous allez augmenter les dégâts directs reçus par la cible de 4% jusqu'à 5 fois. Je sais pas si c'est des debuffs uniques et qui ne peuvent pas être clean. Je pense que si, mais il faudra tester pour être sûr. Allez, 30 avant la... Ah, ça tombe avant, c'est cool. Ok, celui-là, pas ouf, je le voulais pas, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Je vous avoue que j'aime vraiment avoir celui de bleu. On a celui-là, c'est bien, une étoile. Celui de Anna, en légendaire, on a juste assez pour avoir une autre à 1 prix, j'irai l'acheter dans la boutique. Ok, on a celui de Serena, mais j'ai pas
une formation de développeur et généralement quand il y a des trucs qui tombent régulièrement comme ça, back to back, il est exactement le même à la suite, c'est que ils ont une pile comme ça et que sur l'algorithme il vide mal la pile, ou il y en a qui restent en mémoire et du coup ça retombe. Ça arrive très souvent sur ce jeu là, donc faut peut-être qu'ils aillent regarder leur machin. C'est assez cool pour Chardonnel. On va aller voir l'impact que ça a dans une autre vidéo sur le boss de guild, si ça augmente beaucoup les dégâts ou pas. Parce que c'est le but. Encore un pour Acindo, ça fait vraiment plaisir. Celui-là qui va augmenter ses PV max. Plutôt cool aussi. Ok, 54 avant la victime. Celui de Barry encore, ça c'est cool. Et on cut la pitié à nouveau. Et on a encore sur une méloque, ça va passer une étoile. Pourquoi pas, c'est bien ça. C'est vraiment ma team burn, ma team brûlure que j'aimerais améliorer. Malheureusement, on va pas se plaindre, c'est le début et ça fait déjà vraiment plaisir. J'ai quelques fois la victime, donc ça fait vraiment du bien. Et il nous en reste 3. Hop, on va aller les faire en single. Hop là. Et en légendaire, c'est parti, on cut encore. Imaginez. Ok, c'est le terrain. Et ben c'est bien, ça aurait été bien sympa ce truc. Du coup on a la galerie, ça nous a donné quelques points à mon avis ici, voire beaucoup de trucs, 314 points. Hop. Alors ça c'est l'énergie, c'est de pouvoir améliorer vos flex justement à vos artefacts, à vos timbres. Du coup ouais, ça se chope dans la GVE par contre, uniquement dans la GVE, je pense. J'ai pas vu de pack avec ces trucs là. Vous savez quoi, j'ai de quoi faire une autre multi. C'est parti, dernière multi de la vidéo. So, that was all for the summon. I've been pretty lucky, I think. If you have a look to my stamps here, so here, this is what I have on my Acindo, 3 stars, and it's increasing by a lot the HP deduction on enemies, so it's gonna be pretty nice, and 3.5% for a 10 meter increase for every enemy under silent status. Probably with that she's gonna be really interesting. If I can silence 5 heroes, she is gonna get more than 15%. This is gonna be interesting, not broken, but really interesting to have a bit advantage, okay? You have a lot of artifacts here, so in order to level them up, you have different things, okay? You have you have to put a duplicate of the artifact to increase the stars level, and to increase that level you have to use some specific items or to use other stamps here. So all the blue ones you got, you can use them to increase that level here, and it's gonna increase the main stats only. So it's pretty interesting in fact. So if you have a look to everything, globally you can use everything, you can increase by a lot. It's requiring to have a lot of stamps to increase the level, so it's gonna be hard to increase the levels, but it's pretty interesting even without any level here, just for that specific things given to your hero. So it's pretty nice in fact. So to do a resume, I had that. I have to put that one on my Chardonnel though. Where is it? Okay, normally I have 2 copies. Oh no, only 1 copy, okay. I'm gonna equip that on him. He's gonna deal a bit more damage. Sadly, I don't have anything for my Anna, but look at that. Something really interesting about the stamps. The stats given here, yeah, I decided to put that on my little Jack. He's not gonna deal a lot of crit damage because he doesn't have a lot of crit rate, but it's increasing by 12% his mastery, and the stats you have here is increased on your stats here. So look at this amount of mastery I have on my little Jack. This is just completely absurd, and I don't have any mythic gear here, so it could be way better than that.
Whew! And this is great to have that on a little Jack, because he's gonna have the extra mastery at the beginning of the wave, and so he's gonna increase higher the mastery of your team, and so it's gonna be even better than before. And it's only an epic one, so it's gonna be so freaking great. And also I have that legendary one on my Melot, 1 star, so she's gonna increase the poison damage taken by enemies by 4%, up to 3 times. So probably it's gonna be way better for the new guild boss. Can't wait to try that. Also, I have another one increasing the poison damage of all my team. I'm not gonna put that on my hero here. This is that one. I don't know, I'm not gonna put that on him, I think. I'm gonna put that on another poisoner I have in my team, probably on Dakota or on MacD. Yeah, I'm gonna put that on MacD because he's pretty tanky, and he's gonna increase a lot the poison damage by my team. So that one is gonna be perfect on him. And he's gonna have more mastery, so it's gonna be even better, even stronger. So now my poison team should be way better than before. 9%, the next level 10.5%. This is gonna be absolutely great, really powerful. You have many great ones. This is so great. Tell me what do you think about that in the comment below. That was all for the video. I'm gonna try that in many contents and have fun with that. So that was all for the video. Hope you enjoyed it. If it's the case, don't forget to like, comment, subscribe. Have a nice day and see you soon. Bye bye.